very interesting the question of fumaric acid. Yeah, the key point is solubility, I think. Solubility. The solubility is the key point. So my question is how we should dissolve the fumaric acid. You use a small quantity or the just quantity to dissolve with a long time, or big quantity, short time. And have you tried industrial size or just lab sizes? O sea, la baja solubilidad es un problema, entonces si cogemos un gran volumen y corto tiempo, un volumen más justo, más ajustado a la solubilidad, más tiempo, y si han hecho pruebas industriales. Okay, so thank you. Yes, the question, of course, is of interest. The point is that you have seen the level of solubility in the presentation, and so it can go between, in the wine, I am talking in the wine, it's better to be in the wine. Why? Because you have the ethanol, and with the ethanol the solubility is better. It's important not to do it with a temperature that is too low. So probably between 15 and 20 degrees is better. And generally, to acidify, you don't need to add 10 grams by liter or more. So you should have an addition that should be probably no more than the increase until, I believe, 4.5 grams by liter in tartaric acid. It's what says the enological practice code, if my memory is fine. So maybe with 2-3 grams by liter, it's probably the maximum that you should use, more or less. So in this case, you should dilute, first of all, the quantity of fumaric acid, in fact, in a small quantity of wine. Keeping the concentration. Yes, and so 2 and 3. Yes, and so you put it then to the tank where you want to do the acidification. So you should do it in 2 ways, not in 1 way, because if you put it directly, of course, in the tank, if it's a big tank, so you can have differences, maybe of temperature, or so it can be a trouble. But you should use some how you say agitation, also, yes. You should steer. And so normally it should be okay at this level. So in my opinion, no more than 5 grams by liter is needed to do the operation. So It's quick, but alors the time, well, it can take a few time, but I don't believe it should be more than half an hour or 1 hour. Okay. So, sì, checa tu y parlas tú. There is a question online. Which is the expected time for approval of fumaric acid in the OIV and as acidifier and in wine and must? And what are the hurdles and steps to achieve this? You can repeat your question, but what? Which is expecting OIV level? Which is the expected time? The spec time for the approval of fumaric acid. When it will be accepted. Actually, we have for wine a resolution that is in step 5 with Fernando Zamora. So I know that Fernando is not here, but I hope to see him
quickly, but we have been working with Fernando and also some other colleagues in France and other places. There is a group with also Mathieu Dubernay in France, Fernando and myself working, in fact, on this topic. And so normally, if everything is fine, we can expect to have it maybe for the next General Assembly that should be in Dijon between 14 and 18 of October 2024. So logically, if everything is okay, it can go from step 5 to what we call step 7, and at step 7 you go to General Assembly. So normally next year, if everything is fine. For wine, then there is also work on must, because, and this is something that I was not talking about, it's also possible with fumaric acid, if you put it in the must at the beginning, not at the end of the winemaking, but at the beginning in the must, you can have part of the fumarate that can be transformed, in fact, in malic acid. And it's also a possibility to acidify by transformation by the yeast, in fact, of fumaric acid in malic acid. And so in this case, it should be an indirect acidification. And this is also studied. But actually, we are beginning some work in the OIV with that, and this is in step 3, actually, with probably, I think there is two resolutions that are planned normally. I don't know if it's answering the question. Yes? It's okay? Micro, algú que li porta el micro. Hola. Ça marche, ça marche. Yo tenía una pregunta para Gonzaga, no sé, ¿vale? ¿Qué opinas entre, por ejemplo, en Tempranillo, como experto que eres, por ejemplo, ¿priorizas la maduración alcohólica, la fenólica o el pH? Bueno, yo para empezar no soy enólogo, con lo cual yo o en general en eso obedezco, en general en eso obedezco. Yo creo que con el estilo de vinos que se están propiciando ahora, más frescos y tal, yo creo que tenemos que tender a priorizar el pH por el tipo de vinos que estamos haciendo, pero no lo sé, no lo sé. Realmente yo creo, lo que más creo es que un tempranillo en zonas cálidas es un error con el que hay que convivir, porque el tempranillo siempre estaba en zonas frescas y lo hemos bajado, yo el primero, a zonas cálidas. Y es una variedad muy complicada en zonas cálidas, tanto para madurez fenólica como para pH. Pero según has expuesto, decías con menos alcohol, pHs más bajos. Sí, claro. Siempre, sí. Siempre, Sí. Siempre, ¿no? Obviamente, Yo ya te hablo de tempranillo, o podemos aplicar aquí. Entonces, entiendo que el tema del pH igual también tiene la culpa la búsqueda de esa maduración fenólica en tintos. Así que, claro, nosotros para el Cava, pensando en Cava, que se vendimia en verde, entonces sería cuestión de ir a pHs haya maduraciones más bajas aún, o potenciar o pagar por tartárico y no por alcohol. ¿Cómo lo ves? Yo ahí sí que creo que tenéis más margen de maniobra con evitar los procesos que causan degradación de ácidos y, digamos, evitar sobreexposición o evitar cuando se puede picos de estrés. Yo ahí sí que creo que hay un margen para que el perfil general sea más fresco, no solo el del pH, sino también aromas y otras cosas que también van a ir asociadas. Ahí yo sí que creo que hay margen, porque no hay que esperar tanto a nada, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es eso, pues usar los paraguas naturales que tenemos y evitar esos picos de estrés, que a veces son porque no hay agua y a veces es porque no estamos gestionando bien el agua que tenemos. El reto del agua, que es gigantesco, lo estamos afrontando muy mal en general. Tenemos suelos cada vez más frágiles, menos resistentes a eventos de estrés,
como suelos, como tales, y claro, eso hay que darle la vuelta, y eso lleva años, pero ahí hay un margen, claro. La última, no sé si hay más preguntas. Biodinámica y pH. No tengo experiencia, no tengo experiencia. Yo la biodinámica a nivel científico la meto en el cajón de la ecológica, ya sé que hay diferencias, pero a nivel científico me mantengo ahí y no hay ninguna razón en particular para que eso afecte, al menos que yo sepa. Pero no tengo experiencia directa, con lo cual lo que digo es modificable. Hay una pregunta online de Martí del Betinoia. Dice, Gonzaga, felicidades, ha sido muy ilustrativo, interesante. Y la pregunta es, ¿cómo crees que puede afectar el agrovoltaísmo en el tema de reducir temperatura de racimo y por lo tanto mantener málico y reducir potasio y pH? ¿Se puede llegar a sombrear el 100% de la planta sin problemas de maduración en blanco y espumoso y en maduración fenólica en tinto? Están tocando melones grandes todos, la agrovoltaica y la viña. A ver, yo no lo sé. Podría en algunas situaciones concretas ser una solución porque da sombreado, pero claro, luego eso cómo se vendimia. Vendimiarlo a máquina es complicado. En un viñedo que vayamos a tener para vendimiar a mano, porque va a ser un viñedo un poco especial, a mí como enoturista no me gustaría ver cosas negras encima de las cepas. Entonces, es un debate complejo. A nivel puramente técnico, supongo que habría un grado de equilibrio entre la disposición de la planta y de los paneles solares. No se nos tiene que olvidar que un modelo mediterráneo súper extendido, tradicional, ha sido la coexistencia de olivos y vides. Y no era anecdótica, sino que era generalizada y seguro que se aportaban cosas. Puede que una de las cosas que se aportaran era sombra, otra protección a las heladas de primavera. Claro, eso también hay que pensarlo, pero yo no soy muy fan de los agrovoltaicos así en general, con lo cual yo creo que los investigadores también tenemos que tener opinión y creo que no es el camino que tenemos que considerar como camino principal. Obviamente hay caminos para todo. ¿Una pregunta más? ¿No? Last question for Pierre-Louis. About fumaric is very interesting, but what about the organic wines? Because nowadays it's not authorized. So this is a question that I have already put to you in private, but what do you think on that? That's a good point. So I should say that first of all, we need the acceptation already in the list of useful potential acid for acidification. This is a point. But if it is accepted for traditional wine or classical wine, why we should not use it in organic wine? Because this acid, in fact, is not in so high concentration in the berry. So you have in the berry low quantity of fumaric acid. Generally, it's 50 milligram or 100 milligram. It's not so much generally. But it's one of the natural acids that you can find in the berry. So if we consider that this type of acid is naturally present in the berry, so we should consider that it can be used in organic acid. But after, what are the drivers in organic winemaking? So for the winemakers, that's also the point in terms of rule. Are they feeling that they need to reduce some practice? So in the climatic, with the climatic change, it looks to me that they should be probably a little bit more open, like everybody, you know, because everybody needs solution, and probably people doing organic the same than the other one. So, in my opinion.
Other question? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hacemos un pequeño break para tomar un refresco. Solo llevamos 5 minutos de retraso. Only 5 minutes of late, so felicidades.